Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillahi wa ala mawala ma ba'd. I would like to welcome all of you in Newcastle Central Mosque. And Alhamdulillah, this is our pleasure that Sheikh Adnan Abdul Qadir is between us. So Sheikh is going to give a lecture inshallah about the link between the ayats of the Quran. When you recite the Quran, so how you should recite, how you should understand, and what is the link between these ayats of the Quran. So Sheikh is going to start his lecture. So I'd like all the brothers to pay attention, inshallah. And just to let you know in advance, an apology that in terms of the translation, I am used to the translation of the Sheikh Saleh in different manners. So if I miss something, so I would like your brothers to help in, inshallah. So without any delays, I'd like to ask Sheikh for the problem. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la ilaha illallah, la sharika lahu, wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. أما بعد إخواني، نقرأ كتاب الله عز وجل ونقرأ الآيات، ونجد أنه لا توجد علاقة أحيانا بين آية والآية التي بعدها والآية. Sheikh has praised Allah subhanahu wa ta'ala, and he said that when you read the Quran, sometimes you feel that when you are reading the ayah of the Quran, sometimes you don't find the link with the ayah which is next or the ayah which was before. So what is the matter about it? I'll give the example about it. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Hadid, does not the time come for the people to fear Allah subhanahu wa ta'ala when they read the Quran, that it has revealed from Allah subhanahu wa ta'ala with the haqq. And then the next ayah says that don't be like the people who have been given the book before and they have taken long time and their heart got very hard. The second ayah which we have just said, it came after the first ayah. And then the ayah says that you must know that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives the life to the earth after it dried. What is the link between these two ayahs? Look at the Surah Al-Teen. Allah subhanahu wa ta'ala swear by the fig and zaytun and the mountain of Sinai, and this is the city which is peaceful. Then Allah said that we have created the human being in the best manner. Then we have returned him to be the worst creation. What is the link between these ayahs? Allah says in Surah Al-Asr, by the time. He swear by time. By time, indeed, the human beings are in loss. What is the link between the time Allah has swear and the human beings are in loss? الله عز وجل أقسم بالفجر، أقسم بالضحى في سورة أخرى، لكن في هذه السورة أقسم بالعصر. لماذا أقسم بالعصر ويقسم بالفجر؟ In other surahs, Allah subhanahu wa ta'ala has swear by the time, by Fajr, by Shams, but here by time, and then the life of the human being are in loss. So what is the link here? هذه بعض الأمثلة وسأذكر لكم بعض المناسبات في الآية. These are few examples to understand, and then Sheikh said he is going to give some more examples. الله تبارك وتعالى في سورة الحديد. Allah says in Surah Al-Hadid, ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. The time did not come to the people to fear Allah subhanahu wa ta'ala. وما نزل من الحق. And He has revealed with the truth. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. And don't be like the people to whom the book has been given before you. And they took long time. So their hearts became very hard.
الآية التي بعدها يعلم أن الله يحيي الأرض بعد موتها. And the ayah after that saying that you must know that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives life to the earth after it is dried. ما المناسبة بينهم؟ What is the link between these two? لا توجد علاقة بينهم. Is there no link between these two? الله عز وجل بين بأن هذه القلوب القلوب قد قست. كانت كانت حية ثم قست هذه القلوب. Allah subhanahu wa ta'ala explained that the hearts were very fearful to Allah before, then it became very hard. فكأنها ماتت هذه القلوب عندما لا تحيا هذه القلوب بالخوف من الله والتوجه إلى الله تعتبر ميتة. So these hearts got hard, that means it got dead. So if there is no fear of Allah subhanahu wa ta'ala in that one, so that means that your hearts are died. وإذا لم يكن فيها محبة لله عز وجل أصبحت القلوب ميتة. If there is no love of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart, then this heart is considered as a dead heart. في تساءل أحيانا المسلم Sometimes a Muslim asks, عندما يقسو قلبه when his heart dies, يشعر بأن قلبه قد قسى and he feels his heart is very, very tight, وأن قلبه قد اقترب من الموت. and his heart is very close to the death. الموت المعنوي وليس الموت المادي. It is not the real death means dying, it is just giving the example. هل يمكن يعني الموت المعنوي الموت من محبة الله عز وجل كأنه ما في محبة الله عز وجل. So it's like you don't have the love of Allah, so it's like the death. So your heart is died. فيتساءل المسلم هل ممكن أن يحيي الله عز وجل قلبي مرة أخرى؟ So a Muslim asks, will Allah subhanahu wa ta'ala give life to my heart one more time? فأتت الآية التي بعده. So Allah subhanahu wa ta'ala bring another ayah. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. You must know that Allah subhanahu wa ta'ala is the one who gives the life to the earth after its death. فكما أن الأرض تموت ثم ينزل الله عز وجل عليها المطر فتحيا. As the earth dries and Allah subhanahu wa ta'ala send the water, so it just get the life. فكذلك هذه القلوب القاسية عندما تتشرب ذكر الله تبارك وتعالى والتفكر بالله عز وجل يحييها الله تبارك. Similarly, the hearts, when they drink the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, so Allah subhanahu wa ta'ala gives them the life as He has given to the earth. هذه مناسبة. This is the link between these two ayats. أضرب لكم مثالا آخر. Another example for you. في سورة التين. In Surah Al-Tin. الله عز وجل أقسم بالتين قال والتين. Allah subhanahu wa ta'ala swear by fig and zaytun وطور سينين. and the mountain of Sinai, وهذا البلد الأمين. and this is peaceful city. ما مناسبتها الآية التي بعدها؟ What is the link between this ayah and the ayah which is coming after that? لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. We have created the human in the best form, ثم رددناه أسفل سافلين. and then we have returned him to be the lowest humiliated, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. except those who believe and do good actions. ما المناسبة بينهم؟ What is this link between this all? أنا أسألكم هل توجد مناسبة؟ Is there any, do you find any link? Sheikh is asking you. Answer, Sheikh. Oh, there's a lot. Maybe that the food is goes bad after being very good. هو يقول يعني فيه ما فيه رب. هو يقول ربما هذا الثمر كان جيد وبعدين يعني التين كان جيد وبعدين نفس الشيء. What do you say? I think that is like how Allah like give life to people, like all people died and He gives life so as we give life to like food. هو يقول كما الله سبحانه وتعالى يحيي ويميت، هو يحيي هذه الثمرة. Very nice answers. وتشريف بعض الأماكن أن بعض وكذلك الإنسان قد يكون في أسفل سافلين أو يكون The brother has said it is like this fruit and these places has some honor upon other places. So similarly, some human being has honor and some don't. هذا خلق الله. ربه خلق الله.
مخلوقات هذا كثير المقارنة بينهما. مخلوقات كثير لله عز وجل من أقسام هذه. Brother said because the fruit and everything is the creation of Allah, so human being are the creation of Allah. So Sheikh said, why only this creation of Allah? Why not so many others? Allah gives the blessings of fruit. Similarly, a person who have eaten those blessings, eating those fruits, are the best of the creatures. If they don't eat that fruit, they don't take that fruit, they are worse. هو يقول الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأثمار جيدة، فلما تأكل تكون يعني أحسن التقويم. Why Allah subhanahu wa ta'ala did not mention other fruits, only why this fruit? جماعة الأجزاء ممكن don't take care of it. الجماعة يعني يمكن مرة أخرى. يعني مجموع الإجابة حقيقة يعني قريبة من الإجابة بإذن الله عز وجل. All the answers are close to the correct answer, inshallah. مقصد ما هو مقصد سورة التين؟ What is the purpose of the Surah Al-Tin? مقصد سورة التين البيان بأن الناس معادن. The purpose of the Surah Al-Tin is to let people are of different kind. والنفوس كذلك متنوعة. Similarly, the human beings are of different nature. وهذه النفوس تكشفها وتبينها المصائب. These different nature people, they show the different problems. ويصغرها وينقيها الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. And those problems get purified only by the iman with Allah subhanahu wa ta'ala. فمن النفوس ما هي نفوس مباركة. Some of the human soul, they are very blessed كالذهب as the gold. وبعضهم كالفضة. And some of the human beings are like silver. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. As the Prophet ﷺ said. الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. People are of different kind as the gold and the silver. فمن النفوس المباركة ما حلاوتها كحلاوة التين. And some of those blessed souls, their sweetness is as the sweetness of fig. ونفوس أخرى نقية صافية كصفاء زيت الزيتون. And some of the human souls are so pure as the oil of zaytun. وتضيء كإضاءة زيت الزيتون. And they enlighten everything as the oil of zaytun does. وهناك نفوس ثابتة قوية كثبات الطور، جبل الطور عليه النبات كثبات الطور. And some of the human souls are so strong that as their mountain. ونفوس مطمئنة. And some كحال اطمئنان في حال وجود في البلد الأمين. And some of the souls are so peaceful as you are in the land of Haram. فمنهم من جمع كل هذه الصفات. And some of the human beings have these all qualities. حلاوة القلب وحلاوة الروح. The sweetness of your heart and sweetness of your soul. ونقاوة هذه الروح. And purification of your soul. وثبات هذه الروح. And the steadfastness and the firmness of your soul. والشعور بالاطمئنان والراحة والأمان بهذه النفوس. مطمئنة. And feeling of satisfaction and peacefulness. ولذا الله عز وجل ماذا قال؟ That's why what Allah subhanahu wa ta'ala said. بعد أن أقسم بكل هذا. After swearing by all of these. قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. We have created the human being in the best form. فخلقناه. We have got created. ومكنا له الوسائل الوصول إلى أعلى المقامات وإلى مثل هذه النفوس. And He has given us all the ways to reach to that highest position of which has been mentioned previously. فجعلنا له العقل. And He has given them the intelligence. وقدرة على التحليل. And He has power to learn. والانتفاع من التجارب. And He can learn from the other people's experience. وجعلنا وخلقنا له كل الوسائل التي توصل بها إلى ذلك من عين وسمع ويد وبصر وغير ذلك من هذه الأمور. He has been given all other means such as eyes and nose and hands and everything to reach to that stage. ولكن بعضهم لا يريد هذا، يريد أن ينزل إلى المستوى الأدنى فلا ينتفع من كل هذه الوسائل.
Sometimes people don't bother and they don't want to use it, so they just want to go down and down. الله عز وجل جعله في أسفل السافل، هو الذي لا يريد، الله عز وجل أعرض عنه. Allah subhanahu wa ta'ala make him down because he does not want to use the favors Allah has given. So he is the worst person. لكن من هو الذي يسعى للوصول إلى المعالي، إلى الجمع كل هذه الصفات؟ Who is the person who will have these all qualities and reaching to that high position? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Except those who believe and do the righteous deeds. هؤلاء هم الذين يعينهم الله عز وجل ليجمعوا كل هذه الصفات. These are those people Allah subhanahu wa ta'ala has combined all these beautiful qualities. Let's take the third example. الله تبارك وتعالى ذكر في سورة الشورى ذكرت أهل الإيمان أو ذكر أهل الإيمان وذكر أهل الفجور. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Shura mentioned the qualities of the people of believers and the qualities of the sinners. لما ذكر الله عز وجل هذين الصنفين When Allah subhanahu wa ta'ala mentioned these two different categories of people, ذكر بعدها آية تقف عندها تقول أنا لا أجد علاقة بين الآية بعدها وهذه الآية. and when you read those ayah, you think there is no connection between these two qualities Allah has mentioned and the ayah which is coming next. ما هي الآية التي بعدها؟ What is the ayah after that? لله ملك السماوات والأرض. All the dominion belong to Allah subhanahu wa ta'ala, heavens and the earth. يخلق ما يشاء. He creates whatever He likes. يهب لمن يشاء إناثا. And whoever He wishes, He grant them the girls. ويهب لمن يشاء الذكور. And whoever He wishes, He grant them the sons. أو يزوجهم ذكران وإناثا أي يجعل لبعضهم ذكور وإناث بنات وأولاد. And sometimes He combine boys and the girls to somebody. ويجعل من يشاء عقيما بعضهم لا يولد له. And some of them Allah subhanahu wa ta'ala make them without children. ما المناسبة بين هذه الآيات وآيات اتفاق الناس ما بين أهل الإيمان ودرجاتهم وأهل الإعراض عن الله وأهل الفجور ودرجاتهم؟ What is the link between the nice people and their qualities and their high ranks and the evil people, sinners and their punishments and this all? You stop there and you think there is no connection. If you look at very carefully, you will find there is a link. What is the link? أن أهل الإيمان درجات. And the people of Iman, they have their ranks, different. وأهل المعصية درجات. And the people, the sinners, they have their own different ranks. فمن أهل الإيمان من هم الشدة والتمسك والقوة كقوة الذكور. Some of the people of the Iman, they in their Iman, they are so strong as the power of the boy. ومنهم من تجد تغلب فيه الرحمة في إيمانه كحال عثمان رضي الله تعالى عنه. And some of the people, they have very softness and mercy full in them as Usman رضي الله تعالى عنه. لأن الذكور معروفين بنوع من الشدة. Normally the boys are very strong. والإناث معروف بنوع من الرحمة كما يقال اللطف. And the girls are known for their softness and love. ومن الإيمان ما يجمع ما بين الرحمة واللطف وما بين الشدة في الدين. And some of the people of Iman, they are very firm, but same time they are very soft as well. كحال النبي صلى الله عليه وسلم. As a beloved Prophet صلى الله عليه وسلم. وكحال أبي بكر رضي الله عنه. As Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى. ومنهم من لا تجد فيه إيمان لا رحمة ولا شدة في الإيمان ولا يجمع بينهما وهو العقيم الذي لا تجد منه إلا الإعراض عن الله عز وجل والإلحاد. Some of the people who have the Iman, they don't have the strength in their Iman and they are not soft, they are nothing as the Bedouin people Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned. They are like those who have not given the children at all. So there is a link between these ayats. Let's take another example. الله عز وجل أقسم بوقت العصر ولم يقسم في سورة العصر لم يقسم لا بالفجر ولا الضحى ولا الليل أقسم بوقت العصر. Allah subhanahu wa ta'ala swear by the time of Asr in this chapter, not Fajr, not Duha and not other Salah. إن الإنسان في خسر. Indeed, human beings are in loss. إلا الذين آمنوا. Except those who believe. لما لم يقسم بالفجر في هذه السورة أو يقسم بالليل أو Why not the other timing Allah subhanahu wa ta'ala swear by Fajr or Duha or others? لأن العصر هو نهاية اليوم. Because the Asr time, it is the last part of the day.
وهذه اليوم يبدأ بالفجر وينتهي بالعصر. The day starts from the Fajr and ends at the time of Asr. وأما اليوم والليلة، اليوم كما نعرف من الفجر إلى المغرب، والليلة من المغرب إلى الفجر. As we know, the day is from Fajr till Maghrib and the night is from Maghrib till Fajr. الله عز وجل أقسم بالعصر لأن العصر آخر فترة في اليوم، نهاية اليوم. Allah subhanahu wa ta'ala swear by the time Asr time, because that is the last part of the day. والنظر غالبا العصر ما يكون هو أقصر وقت. And if you look, Asr has very little time. من الفجر إلى الظهر كم ساعة؟ From Fajr till Zuhr, how long the period is there? 6 hours. 6 hours. ومن الظهر إلى العصر؟ What is the time between Zuhr and Asr? 5 ساعات. 5 hours. ومن العصر إلى المغرب؟ From Asr till Maghrib? 3.5 hours. إذا ما هو أقصر وقت؟ So what is the shortest time between the Salat times? هذا أقصر وقت، وقت العصر. This is the shortest time. Asr. الأمر الثاني العصر هو نهاية اليوم. And the Asr time is the ending of the day. وهذه إشارة أن هذه نهاية أنت الآن تعيش في ما يتبقى من حياتك، فاستغل هذا الوقت. So there is a indication that you are living only what is left of your life. فأنت تسير إلى نهاية حياتك، أنت تسير إلى غروب وقت الغروب. You are moving towards your ending of the life as the sun is setting. وهذه فترة قصيرة، أقصر وقت في اليوم. And this is the shortest time in the day. فأنت استغل وقتك، ما بقي من حياتك إلا الشيء القليل، عليك بأن تستغل هذا الوقت. You have to look after this small time which you have in your hand. وإلا فأنت خاسر. Otherwise you will be the loser. ولذا قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان في خسر. That's why Allah subhanahu wa ta'ala says that by the time human beings are in loss. ولذا بعضهم الذي يبيع الخضروات. And look at some of the people who send the vegetation. فإنه يبيع بعد العصر، يرى بأن اليوم سينتهي فيبيع الخضروات بسعر خفض. That's why you will see those who sell the vegetables after Asr, they want to sell everything, so they lower the price. لأنه يعلم بأنه في نهاية اليوم هذا، وإلا سيفسد هذا الطعام. Because they know only little time left, otherwise the whole vegetation will go rotten. فكذلك أيها الإنسان استغل هذا الوقت، أن يبقى من حياتك إلا الشيء القليل ولو نهاية حياتك. Similarly, you human being, look after the time you have in your hand, otherwise it is coming to your end of the life. So this is the example. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Human beings are in loss except those who do good deeds and believe in good deeds. Let's take another example. الله عز وجل في سورة آل عمران ذكر غزوة أحد. Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Surah Al Imran the battle of Uhud. لما ذكر الله عز وجل في بداية الغزوة، في منتصف هذه السورة ذكر بداية الغزوة وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، هذه غزوة أحد. In the middle of the surah, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the beginning of the battle, how it happened that you have left and you started people settling down. ثم الله عز وجل أشار إلى المسألة التي حصلت في قتل كفار قريش للمسلمين. And then Allah subhanahu wa ta'ala mentioned how the mushriks killed the Muslims. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو عليهم. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam started making dua upon them. فقتلوا في هذه الغزوة حمزة. And they killed Hamza radiallahu ta'ala in this battle. وقتلوا مصعب بن عمير. And they killed Mus'ab ibn Umair in this battle. اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم. The anger of the Prophet sallallahu alaihi wasallam went high. فقال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء. And then Allah subhanahu wa ta'ala said in this surah, you have no right in this matter. أو يتوب عليهم أو يعذبهم. Allah subhanahu wa ta'ala is the one, He may forgive them or He will punish them. ذكر بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, oh people, don't eat the interest folded. ما علاقة لا تأكلوا الربا في موضوع الزكاة؟ What is the link between this ayah of the war and then this eating interest? وهذه بعد ما قتل حمزة.
brothers, after Hamza radiallahu anhu was got killed, وقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم. and 70 of the Sahaba got killed. روى الترمذي أن الصحابة رضي الله عنهم لما حصل هذا ماذا قالوا؟ When Imam Tirmidhi has recorded that when this happened, so what the Sahaba said, قالوا والله لئن أمكننا الله عز وجل من قريش if Allah subhanahu wa ta'ala allow us to have hold on the Quraysh, لنربين عليهم أي نقتل مقابل كل واحد 10 رجال أو 70. we are going to kill for each Muslim 20 or 70 Quraysh. طلب الله عز وجل. So Allah subhanahu wa ta'ala told them, هل تقبل أن تأكل مقابل دينار 70 دينار؟ are you going to take, are you happy to take 1 dinar and give 7 dinar? بحيث تطلب دينار وتأكل 70 دينار. So it is like interest, you are giving a little bit and taking a lot from them. هل تقبل هذا؟ Will you accept this? في الأموال ما تقبل أنت هذا، هذا يحرم عليك. In wealth, you are not, you don't do that. It is haram for you. فكيف تفعل هذا بالدماء؟ How you are going to do with the blood like this? تقتل مقابل كل واحد 70 رجلا. That you are thinking to kill 70 Quraysh against 1 Muslim. فهم قالوا لنربين عليهم قال الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعفة. So they said we are going to kill between 20 to 70 people. So Allah subhanahu wa ta'ala says don't eat the interest folded times. المال غير مقبول أن تأخذ فيه الربا، فكيف الدماء تأخذ فيه الربا؟ The wealth, you are not allowed to take the riba interest in it. So how come in the blood you will accept it? آخر مثال ثاني أذكره لك. Last example I will take for you. الله عز وجل في سورة الشمس Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Shams, قال والشمس وضحاها and by the sun and when it's come up, والقمر إذا تلاها and the sun, and the moon when it brights, والنهار إذا جلاها and the day when it gets white, والليل إذا يغشاها and when in the night when it gets darker, والسماء وما بناها and this heaven and what Allah subhanahu wa ta'ala has created, والأرض وما طحاها and by earth and how Allah has spread it, ونفس وما سواها and the human soul and how perfectly He made it. فألهمها فجورها وتقواها And Allah subhanahu wa ta'ala inspired the good of it and the evil of it. قد أفلح من زكاها And the one who he is successful, the one who has purified his soul. وقد خاب من دساها. And he is the loser who did not bother about it. بالمناسبة القسم بالشمس والقمر والأرض والسماء ثم الله عز وجل يذكر نهت النفوس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. What is the link between by swearing by sun and the moon and the heaven and everything, and then saying that successful is the one who purifies and the loser is the one who does not bother? Answer please. النفوس ما أخلاقها كالشمس نورانية، نفوس نورانية كالشمس. Dear brothers, some of the people, their manners are like the sun, very bright, very nice. وبعضهم نورانيات أقل من الشمس كالقمر. And some of them have nice akhlaq, but like moon. ومن النفوس ومن الأرواح ما هي كالليل لا تخرج من شيء. And some of them has nothing like darkness of the light. Night. ومن النفوس ما هي نفوس علوية كالسماء. And some of the souls, they are like very high like the heavens. في أخلاقها. They in their manners. ومن النفوس ما هي أرضية And دنيئة. some of the akhlaq, they are like the earth, very down. They don't bother. ولذا قال بعد قد أفلح من زكاها. Allah subhanahu wa ta'ala, that's why he said, the one who purifies the soul is the best. من جعلها عالية كالسماء. And the one who has made high like the heavens. ونورانية كالشمس. And brightened like the sun. أو كالضحى. Or أو كالقمر. at least like the moon. وقد خاب من دساها من جعلها أرضية سافلة. And the one who did not bother, he is the loser. He has made it like very low. فذكر الله عز وجل من أشقى النفوس هذا الذي قتل النقل. And Allah subhanahu wa ta'ala said the worst and the evil people are the one who has killed the Sheikh, which is coming next. كما قال في الآية التي بعدها. As Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the next ayah. إذ انبعث أشقاه. When the evil of them stood up. فأخذ وقتل النقل. And he killed that Sheikh. اتضحت لنا إخواني بأن هناك مناسبة بين كل آية الآية التي قبلها والآية التي بعدها. So it's
really clear for us brothers that there is a great link between the ayah which is before and after. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. Let's start here. So if you have any questions, you can ask inshallah. Ayah, normal person, they won't be knowing all the background of the الرجل العادي كيف يعرف هذه هناك قواعد نستطيع من خلالها معرفتها. There are some principles. If you know that, and then you will be able to find out. وتعتبر 16 قاعدة. And there are 16 principles. إذا أردت أذكر مجرد بهذه القواعد يعني بدون أمثلة حتى لا أطيل. If you want, Sheikh will mention 16 of them without any example, otherwise it will take long. الأولى لمعرفة أن تأتي قصة مختصرة ثم تأتي بعد ذلك مفصلة، فلا بد معرفة تفصيل القصة حتى نعرف القصة التي قبلها. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala mentions very like comprehensive ayahs, and then the detail comes. So if you know the details, so you know what is the small bit. الأمر الثاني معرفة سبب نزول الآية. And the second thing is knowing why the Quran was revealed at that time. الأمر الثالث معرفة الحوادث، معرفة سير الحوادث التي واكبت نزول الآية. And you should know, the third thing is you should know about events which happened during that time. الأمر الرابع يكون في صور أخرى تبين المناسبة في الصور الأخرى. The fourth one is in another ayah, another surah, it might be explained very clearly what it has been just said here very concisely. الأمر الخامس معرفة الأحاديث الواردة في موضوع هذه الآية. The fifth one is knowing the hadith about this ayah. القاعدة السادسة معرفة مقصد السورة. And then the sixth one is knowing the purpose of the revelation of the whole chapter. كما في سورة التين. As the chapter of Teen we have said. القاعدة السابعة معرفة المحور الذي سيقت له الآيات، لأن السورة لها مقصد ولها محاور عناوين رئيسية. فمعرفة المحور هذا العنوان الرئيسي الذي داخل السورة التي سيقت فيها هذه الآيات. Knowing the topics which are inside the surah. So the surah has its purpose, but there are subtitles inside. So knowing those subtitles. أحيانا يأتي كما قال تأتي قصة ثم يأتي أو يأتي محور ثم يأتي تعليق مختصر يعلق على هذه القصة ويذكر فائدة من ذكر المحور السابق. Sometimes the whole story is mentioned, and then one ayah comes which keeps the purpose of why Allah has mentioned that. كذلك من القواعد تكون كما يقال تقارب الموضوع الرئيسي، يكون موضوع تراه متقارب، مجموعة من الآيات معانيها متقاربة مع مجموعة الآيات التي بعدها، فتبدأ معرفة الصلة بين هذه المجاميع من الآيات. Sometimes the whole thing is mentioned, and then the other example is mentioned. So if you look very carefully, so you start finding the link between these two. كلمات مكررة توجد في الآية هذه والآية التي بعدها فتعرف الوصل بينهما. Sometimes the repeated words comes in this ayat, and the similar word comes that ayat, so that creates the link between them. كذلك معرفة النفوس البشرية، أنت تعايش الآية هذه ثم تعايش التي بعدها، فعندما تعايشها تشعر أنت بالعلاقة الموجودة بينها. Sometimes the human soul which are mentioned, so you feel like you are living in that ayat. So at that time you straight away find the link between these two. كذلك معرفة العلم والحكم للآية هذه ثم الآية التي بعدها مع حكمة هذه الآية، مع حكمة هذه الآية ثم تجد الرابط بينها. Sometimes you find the wisdom behind this ayah mentioned, and then the wisdom behind it. So those wisdoms creates the link. These are the some of those principles would help you. Thank you very much for listening, and Jazakallah.